onyame asɛm no onyankwa weiti na Church of Christ asori e wotema ena monua Paula do so edo onyame asɛm ebro kwasieda hemachi bia efi no num ne fa ekopim no sia 5:30 am to 6 am wadom 106.3 FM so Church of Christ ye chi akrama Yesu Lofa kwawa. Yeah, Japan Patrick saying, I'm not the moon. I was want to say, I already had domains here. The radiation, a tear for a crowd. Yo, that's a Josu. Oh, my addition, and so Yankopon, Edia, Chain yo. Yabeshimu, a waduma fide so, a betois, ya disya, ya to din, cleansing the temple. Cleansing the temple. Say ye, Jira, Unyankopon. Na sorry ifie nanso ansana yebeto asa adwumadi so no mesre oma yemo empaye wa utumi abrutumi nyina so na wadum nti oma yeda so atinkwam omobruhu no waye mienti ena ne duen so odi aka yenkwa na ho Nyankopon yesrew sey nipadua wasore dan ni senti boy no nsɛm a ɛba yɛnkyɛn no yɛntimi ɛmfa mɔbra sɛdeɛ ɛbɛyɛ na daakye no yɛnya afobu biara ɛwɔ w'anim anɔpɛ yɛtu asafopanyin Anthony Taylor ɛne kɔmititu asafoma nyinaa hyɛ nsa Sara ɛne ɛde asafopanyin Kwame Aboagye ɛne Vertical Center asafo nyinaa so ɛhyɛ nsa yɛde asafopanyin Nat Adams enso ɛhyɛ nsa watu kwan bebi biara wɔ biara no Nyankopɔn ɛbɛsrɛ sɛ ɔbɛbɔ no ho ban Sara ɛne ɛde asafopanyin Akɔwia Manu enso hyɛ nsa Nyankopɔn nakɔni abɛdi a odi esan ne maame ɛyie nti ɛbɛsrɛ no ho no mɔbɔ no aka no ho etwa gye no Nyankopɔn wahyɛ ne din bibiara ɔbɛyɛ biara no waboa no ne mmere no so a Nyankopɔn wahyɛ ho animonyam ama yapɛ yabrewe ekrabre yɛde Ghana man nyina hyɛ nsa wɔ Japa ho nyina mɔbɔ na wo nsɛm a ɛbɛyi ɛhyɛ aseɛ no obi biara a otie yɛ no Nyankopɔn ma no mfa nyɛ dwuma sɛdeɛ ɛbɛyɛ na daakye no Ghana man nyina betimi epu ɔsoro ahemwa no anim na benya nkwa ɛde ama yɛn kra yɛde adom adwuma yi ɛhyɛ nsa Nyankopɔn ne yɛda wase dodo dumpo sɛ da nyina no yɛnya ho kwan ɛbɛtra fidie so ɛbɛka wo sɛmpa yɛde adwuma yi ɛhyɛ nsa sɛ Japa wobɛtra wɔn mo ahyem sɛdeɛ ɛbɛyɛ na papa yɛbɛtumi aka nsɛmpa yi ɛde afa ewiase afa ne nyinaa ɛne yɛn hyɛse anɔpɛ yi na ne nwie na asomdwee mu ɛwɔ dɔba ne agyenkwa Yesu Kristo din mu nti amen mini adɔfo safe ɛna wode wafidie no ato adom FM a utie Church of Christ adesua yi a yɛadesua a yɛato ne din cleansing the temple yɛfa ɛde firi Matthew asɛmpa etie duonu baako enyim dumienu kosi dumiɛnsa Matthew 21 verses 12 to 13 Marko asɛmpa itidu baako enyim dunum kosi dunson no Mark chapter 11 verse 15 to 17 Luka asɛmpa itidu nkron enyim aduanan ekosi aduanan sia no Luke 19:45 to 46 ɛna Yohane asɛmpa itimienu enyim dunan ekosi dunsia John chapter 2 verses 14 to 16 Odofo si yɛhwɛ saa asɛmpa yi a ɛwɔ twerɛ mu nyinaa ɛyɛ nsɛmpa a bobɔ so yi nyinaa na atimi hu sɛ ɛyɛ ade a ɛho hia wanka no baako pɛ na sɛdeɛ Matthew asɛmpa no etie duonu baako enyim dumienu ne dumiɛnsa no ɛka enie Matthew asɛmpa eti eduonu baako enyim dumienu ekosi edumiɛnsa no yɛnti asɛm a Kristo ɛka wɔ hɔ ɔsɛ na Yesu kɔ asɔre fie
loko pam won a woton ne won a woto free asori fie ho na oka sika sesafo ene won a woton mro no ma enkonwa butuye no si won se wa twero se obefre mi fie asori fie na mode aye adwotwafo ebon na mode aye adwotwafo ebon brofum ebeka se a hideout or a den of thieves. A hideout or a den of thieves. Mudi aye adwotwafo ebon. Na uchetwam no yehu wonum a eto no eton ewo asorofie. Yehu wonum a eto insuo a friend sachet water bag baako sidi mienu eni mpesua edunum na oton de ma asorofo sidis enum oniadofo we enye adwotwa yehu wonum a eton handkerchiefs wonum a eton flags wonum a eton stickers calendars exercise books na fi wonum nso a wonum se emra for special prayer utia be 5 million any echiri na osofo ese wa bompa yesonko e de amount menua ye Kristo kan say mudi mi fie aye adwotwa for ebon a den of thieves adenti na yese banisa yesan ehun careless Christians say a Kristo for ankasa mpo no ene bibia enfa ye ho de odifo aka de osofo aka enkomhye tro a ye die no eno ena ene e Kristofo edi echire odofo ene anope ye ba behwe how was it polluted kwan benso ena ofaye edi ehura onyankopon asorofie no de edi kan no by abomination enam echiwade eso brofo say abomination ade a ye nyankopon echiwade ene eno na ekoso ewo asori efie onyankopon bra no ni Israel for ni nam no okan no ewo Mose nwuma a etoso enum eti a eye eduonu enum enyimu edumiensa ekosi edunsia no Mose nwuma etoso num eti a eye eduonu num enyimu dumiensa kosi edunsia no Deuteronomy chapter 25 verses 13 to 16 Deuteronomy chapter 25 verses 13 to 16 yenti asema onyankopon eka kire Israel for na nedua nso yemfa ntoto yenom a ye friend who say a Christopher niema wonom eye ya onyankopon say eye echiwade ne yenom nso a yedi Kristo echi no yemfa ntoto ya brabo ho ne yenhwe osi enya abramuo hodo mienu do not have two different weights kese ene kitwa e wo futuo mu enya efa ahodo mienu kese ene kitwa e wo fie enya abramuo kwan mu a etene nya efa edru na etene na wonna aware asase a Awurade Onyankopon ede ma wo no so Nisi sisibio osi enya abramuo hodo mienu kese ene kitwa e wo futuo mu enya efa ahodo emienu kese ene kitwa e wo fie enyimu dunum no osi nya abramuo a etene nya efa edro na etene na wonna aware asase a Awurade Onyankopon ede ma wo no so na Onyankopon achiwade ene won a woyo wenum nyina won a wotwa enkontompo enyina mini adofo ene ukodwem na okoto ade a esie a edisie wonum a eton nam a just one scale wonum a eton gari
eburo ene ade nyinaa no wonmo adjoso wonmo niema wonmo editon odofo de onyankopon eka ede a kire nini osi enya abrammo ekwam na ewurade onyankopon sa niema we eye onyankopon na chiwade enu nti se ne nopei utie Church of Christ for ewadum afidie so a cleansing the temple say ye dwira onyankopon asori fie no odofo abrabo emu kwan ben ene efa so edwira onyankopon asori fie is by abomination yentie de mebusam enso eka edi ekireen efa saa asemi eho mebusam etimiensa eyimu eduasa emienu no Proverbs chapter 3 verse 32 Proverbs chapter 3 verse 32 Osina okonkonsani eye ewurade achiwade na tenfo ena no wondi atrimusam na okonkonsani eye ewurade achiwade enti sa wote asase so na ofro so Kristo nim na wo de enkrofo konkonsan kwa na obedi a Bible ise eye onyankopon na chiwade enti wonum a edi nkrofo konkonsan etwa won nanti se bia won adwuma bebon won aware ebesai ene de keka ho ni nyina no nyankopon asem se okonkonsani eye onyankopon na chiwade na emu wonum a etene no eno onyankopon enu ndi atrimusam eni ti mum yehwe ehu yie na achiwade a yedi ehura onyankopon na sori fie no eye yenipadua yi ene asori baabi a yehyiam se hyia dan no akonkonsafo a egugu ho nyinaa no de Bible eka ede a kire ye ne se konkonsan ye die no eye ewurade na chiwade enu nti na ese yetwe ho edi free saa konkonsan edie eho sara na emebusam honoma no eti a eye edu baako odofo yentie de ehonom nso edi man mebusam eti du baako niyimu aduonu no Proverbs chapter 11 verse 20 Proverbs chapter 11 verse 20 Osi ewurade achiwade ene akoma kontonchifo ewurade achiwade ene akoma kontonchifo si eka akoma kontonchi a na ye obi a onpese obetie nokore na wadi nokore no so na dwen ye ne ntanta eko benkum a odi akire eko nifa a odi akire odofo osi ewurade achiwade ene akoma kontonchifo wakoma no akontun achinchim enu nti wadwen ensipi ewo Kristo mu wadwen eni Kristo asem na chi de nipa eye de nipa eka eno ena wo de odi akire esan se nipa epe beebi a dodo ewo nti na beebi a ye ton sachet water 5 cedis a ye ton 20 pesos ewo abonten so no eho ena odi akire kontonchi efo no ebinie esan se wakoma eye kontonchi nti ka hu se bia wo no eho eye ewurade na chiwade osina won a won kwan eye pe eso nani won a won kwan eye pe eso ono ewurade ani enti odofo dwendwen baabi a wo na bisa ho se baabi a me wei no so is that place polluted ye hura baabi a me wo no a echiwade ene eye wo ho no mana ana se baabi a me wo no ekwan a eye pe eso ena menam se the Bible iken na de me ye no nso eso ono ewurade ani ana minu adofo a wutie anope
adesua yesua no cleansing the temple. Matthew asempa etie do nu baako enyimu dumienu ekosi dumiensa no osi masorifie me mewurade efie nanso mode aye adwotwafo ebon a den of thieves. Minu adofo a uti anopai wo a udi asafo anim so ye prophet so ye bishop so ye spiritual leader ti sensem na sachira wadwen every day wo ye ho isa se bibi biara ye bia no onyankopon de yembekọ atemu mu da edi awie na saa adwotwai ena wutwa manfo na wo de anya ho a kan hu se ebre no so a ubedifo ewo Kristo anim. Minu adofo utie. How was the temple polluted? By abomination. Echiwade a ye ewo onyankopon asori fie no ene ede hura onyankopon asori efie no. Odofo mebuse metie do nu nwotwe enyimu enkron no yentie de eho enso ede mayen. Mebusem etie do nu nwotwe enyimu enkron. Proverbs chapter 28 verse 9. Osi de oyi naso efri emretie hu no ne mpai bompo eye echiwade. De oyi naso efri emra etie hu no ne mpai bompo eye echiwade. Emra no bi ni sen. Emra no bi eni se menton enubone. Menum enubone nenso enne enubone nom enubone ton ena etu atisi ewo oman mu na nam so ema ye kunkum ebinom esan se onum enubone no a na dwen nyina no aye ni he de ohwehwe firi nchen no se ne nsanka obebo utu ekum osi de oyi naso efiri emretie hu no ne mpai bompo eye echiwade. Minu adofo uti ya no pay Ghana man no ye a Christopher ane no kore say Christopher nanso emra ben ene wo man mu a yeyi yaso e de free emra no etie ho ebi any sanitation sementu wura ngu ha opra menfe nko gogu gotamu menya onan basabasa e wo ba biara ye hwa fie twemu esansi yeyi yaso e de free emra etie ho no ye hwe asem a eto Ghana man ayemtuo a ekum enipa dodo yeyi yaso e de free emra tie ho be bia ensese ye no aduane gota ho ne eton aduane na ye ton e de manipa ensu fi ne e de no aduane tomatoes apro ne e de no aduane emoria aka na asai ne e de kambanku e de ma enkrofo madi ebura asai ne e de kambanku e de ma enkrofo ma edi beans a emoa etutum nyina ne e de noa aduane e de ma enkrofo di. Minu adofo wenum nyina no ye wia na yesi ye bompaye a the Bible can say esansi ye yaso e de free emratie ho no ye mpai bompo eye echiwade e wo onyankopon anim. Minu adofo ye ka sanitation a ye nyina anim sanitation simple no emra aba omamu se busumi bia memenda edikan yenko ne yenko prepra no opra no opra ya odane ho a no bi nso akohwie bola e de egu gota opra mu no. Minu adofo Ghana fo aden na ukọ onyankopon anim se ukọ mpaye a so ugidi se onyankopon betio osi de oyi na so efiri emratie ho no ne mpai bompo eye echiwade by abomination enunti numie ene emu bebre edi by enso
esan se yeyi yaso e de free emra eti ho sara nso ene eba traffic laws a se okwan so jujuju car akoni abadie traffic light aso red no na obehu no nipa edimirika no na emu motor riders a ene ye from okada wonu mo de saa mra yi ebi ni won red light aso no okada no na emu no de pim nipa or the central forecast no adwane no ko saa nipa nyina no bible say de oyi na so efiri emrati ho no ni mpa ebompo eye chiwade ye saa ne ma nyina wi a yakogira onyankopon anim akobɔ mpa yi a so ugidi se onyankopon ebetie ana mini adofo de odifo Micah eka Mark chapter 6 verses 10 to 11 no or see in the houses of evil people are treasures which they got dishonestly. They use false measures, a thing that I hate. How can I forgive those who use false skills and wits? Or see mumuyofo fie no abramo a ensem fata ena ahye ho ma na wonum nya won ho e kwan bone so ene de ekoso e onyankopon asori fie no emumuyefo ye prophets bishops spiritual leaders emumuye ene etrimoden ene adwotwa ena ekoso e wo mu eno enodifo Micah eka say in the houses of evil people are treasures which they got dishonestly. They use false measures, a thing that I hate. Unyankopon ena oken. Say, how can I forgive those who use false skills and wits? Kwa moni ane ebinum enam so edi jinkrofo huska. Asofo, edifo, nsempakafo, adwotwa enene ekoso. Mini adofo de kenka o mebusam etiedu no nwotwenyimu nkruin no osi de oyi na so efri emrati hu no ni mpa mbompo eye achiwade ene yehwe Ghana man yensu bonten a onyankopon body man yehwe de di galamsey aye no yenkwaye ene yemfuo obi ni kokofuo na befuo ni brodifuo ni banchifuo no be the excavator akosim no atuni nyina to agu samipe gold no aseno destruction of our water bodies and forests mini adofo wenum nyina ya hyehyɛ ho mmara nanso yeyi aso e de afiri emrai etie eho na saasem we ena odifo Isaiah eka ho asem ewo Isaiah ngoma no etie aduanan nan enyim du nwotwe ani du nkron Isaiah chapter 44 verses 18 and 19 Isaiah chapter 44 verses 18 and 19 osi wonim na woni enhunumu na wasram wani so na wanhu ade na wakoma nso ante ase no biara enwene ho na nimdie biara ni ho na ehunumu biara eni ho na okase mahye efa ojamu na mato ne nsra maso epaano na machi na mmedi na nkae no memfa menye achiwade de yekani o mahye efa oja emu na mato ensra mano so epaano na machi enam medi de ye niema ewo Ghana mani yensuo yeseno na fe yewia na yebisa yen se na enkae no memfa menya achiwade mini adofo
enniema a yɛsɛe ɛwɔ Ghana man mu no ɛka ho ɛna ɛdi enya ɛma Ghana man ɛntu mpɔn ɛsan sɛ woyɛ wei no na ɔbɔnefoɔ nso ɛsɛ no yɛhwɛ yɛ kwan so enne motorway light post esisi hɔ no kwabrane e di hacksaw akotwa no oyiyi light na esensen so no NY ekwan yɛhwɛ enkane a na ɛwɔ so esan bɔneyɛfo asɛm ne atirimɔdinti no obi akɔgyina so no atutu bombs ɛwɔ hɔ nyinaa onam so a na esum wei enye chiwade enye emra yayi yaso ede afiri ho a obiara enwene ho na nimdie biara eni ho na ehun eni ho na de yɛka ne sɛ mahye ɛfa egyemu na mato ne nso amaso paano na machi na medi ane wotutu bɔsi wakoton wadi na de ɔka bio ni sɛ de aka no mefa nye chiwade pose na esisi wa light bi eni so no to de yeden umfa nya hwe mini adofo moma ye hwe hu yie wo Ghana man mu na enyan achiwade a ye editia onyankopon ene yankasa ye hu no esan se saa niema we eya de a edi enipa enya ewo oman mu de atusu bio a ye ka se how was it polluted no by idols kwanya ye faso abosonsam eni nkonya yie eni ntafo yie enenne ekoso ewo asorofie sede ahemfo nwoma etoso mienu etie de onu baako enyimu nan ekosi enson no ye kan ne ese tim bio 2 Kings chapter 21 verses 4 to 7 yɛhwɛ Israel for na breso ohene Manase no ohene Bible say obedi ade na wadi emfinhia edumienu na odi hene emfie eduonum enum bra Manase bedi ade no na wadi emfinhia edumienu na odi hene emfinhia eduonu enum na die eno ye se ne die no se young prophets enene ewo ho enu ntiti se de Manase eye bebre de wonmu eye no na yentie de Manase eye ne yefa ntoto enne prophets bishops any spiritual leaders ehu 2 Kings chapter 21 verses 4 to 7 ose na osisi afore ebuchia Ewurade fie a Ewurade kan ho asem se Jerusalem ena midin ebeto no mu na osisi afore ebuchia ema osoro asafo Ewurade nyina efie abanwa emienu no so no manima ebema efa ojamu na oye abayidie eni adibisa die na ohihye asamanfrefo eni adinsifo na ma boni a oye no edoso Ewurade ani so edihu Ewurade ebo mini adofo enne okwasori fie a okwasori bi mu a de Manase yeye sa pepepe ena ekoso ewo asori fie ho wonum ye abayidie eni adibisa no ahihye asamanfrefo eni adinsifo edi huru onyankopon bo mini adofo so we Kristoson wa ofra hu se oye spiritual leader wa ofra hu se oye prophet wa ofra hu se oye bishop na se oye saa abayidie eni adibisa de na afi asamanfrefo ni adinsifo ena oya the Bible can say oye edi huru onyankopon ebo mini adofo how was it polluted by idols yehwe asomafo nyuma
eti a ɛyɛ eduonu enyimu eduonu nwɔtwe ekosi na duasa na Acts chapter 20 verses 28 to 30 honoma. Acts chapter 20 verse 28 to 30. Asomafo nyuma no eti eduonu enyimu eduonu nwɔtwe ekosi na duasa na osi enti monhye mo ho ene enwanko enyina kronkron de mo asisi won so ahwefo se mo beye onyankopon asafo a odi ono ani mogya enya won no eyie na minim se me kro akiri no empataku bone ebe hye mumu na wo nyae enwanko no kwa enso mwara mumu enipa besore na obeka enkontompo sam e de atwe esuafo no edi won echi minu adofo na we no kretrodo a ekoso enu nti se wo ye prophet so wo ye spiritual leader so wo ye bishop ana osofo bi a the Bible eka e de akyerew anopei eni mini se yenhwe hu yie eni enwanku a onyankopon edi na nkronkron no amayen no de esisi o se ahwefo no yenhwe won yie se ebe yen won onyankopon ekwanso na adentia esanse empataku bone ebe hyen mu no si o nyae enwanku no ekwa ne nkontompo ena ekoso no de atwe esuafo no ede edi won machi minu edofo a utie anopai cleansing the temple si ebe twe ho ede afiri bone su a ekoso e okrisosun mu no eno ene ade a ese hwe ne yie otoa so se Emma by lewd women ye ka lewd women a won mu a won tade hye ene won ahofama etwi nipa ede kɔ bɔne mu no ni nyina ubehu ewo onyankopɔn na sorofie adenti na yese bane sa ubehye watade no apompi unufu edi srade asra ho na ade akwakotra asorofie sabi wonum a eton won ho e okrum no enye sa de kro ya ene wonum ye na wo afra won so kristo ni nso no wasiesie ho sei e de akwakotra asorofie a na enye achiwade ene odofo won so o ya na odofo a uti ya no pei onyankopon asem ene e de abrewo se ewurade ne pa na otwese ne ye beto asa adisuen so cleansing the temple se wo pense mu dodo atia odofo obetimi afrɛ won se ahomatrufo so 0249193378 0244160776 and I say 0244222722 and I say 0241881189 oyankopon hiraw say ne pa na otwese ne ebese atoa cleansing the temple no so e o Kristo din mu amen. Adum FM, all the hits and more. New Dance Radio. Adum FM 106.3. Only God can stop us now. New Dance Radio.